So, good evening to everyone. So, I am Adv.Abishake. So, today I am joining live in this Facebook to address on the international climate change, and it is a very big threat to the world. This is today's topic, which I am going to address to you all. So, how does this international climate change is going to impact on the society? I'm very happy that this topic from my foundation we have fixed to address in this session. So, the international climate change, when we take this topic, how it is going to create an impact on the society. This is a very big threat which none is having any awareness, and this is a very big threat in which nobody is sharing their views or opinion or taking individual efforts or actions to protect the world, the humanity, and the human race. So, this topic have to be addressed, and we need to create an awareness on this topic so that people may get an awareness and take steps to protect the environment. So, actually, this session has been planned to address people across the world, especially in Australia. And I want to make this session in Facebook Live so that many will share this and it may reach the many people so that many will get an awareness about this particular topic, the international climate change. So, how this is going to create an impact on the society? What kind of a danger we are going to face? How it is going to ruin the life of the all the species, and how it is going to affect the global nations, how it is going to affect the flora and fauna and the natural resources across the world. What is the impact on the global warming? What is its impact on various other etc. things? This is what we are going to discuss it. When the global nations are heading towards economy, employment, job, science, technology, development, progressive, sustainable development, protection of environment, protection of forest, protection of biodiversity, protection of everything which is going to help the humanity to rise. In our nation, we degraded the environment. We did not even bother about the growth of trees. We are not worried about the animals, all the species and the living organisms around us. And we take it very light when it comes to these matters. My dear friends, I want to make it very clear. This summer, which we are going to face from coming March, April, and May, is going to be a very severe summer, and it is going to be a very tough challenge for the entire world. This is threat number one. Threat number two, what we are facing today is that there are a lot of degradation, deforestation happening across the world. You know, the Amazon fire happened in the Amazon forest recently. And you all know the ice glaciers in Antarctica and Arctic Circle are melting, and it is, what to say, into the sea, into the ocean across the world, and the sea level is rising up. So this is a very big threat. And there are a lot of other threats we have because of this climate change. So I'll be briefing out what are kind of a threats we are going to face in the upcoming very near future. I'm not telling it is going to be very far. It's going to take more time. I'm not going to say it. It is a very, very near future. What kind of a threat we are going to face is going to be discussed in this particular session. So I am very confident this session will be an eye-opening session to everybody to know more about the international climate change and the threat and the problem what we are going to face further. So when we discuss about the globalized world, the industries are very imperative and industries are very important in the globalized world. But when it comes to the nuclear waste, the industrial waste, where we are making that, where we are throwing that, we are throwing it into the ocean, we are throwing that into the sea.
So the pollution we all know: air pollution, noise pollution, water pollution, and we know a lot of other water pollution and etc. pollutions we know now. So these pollutions are degrading the entire society, and we all make the industrial waste, nuclear waste into the river and then the ocean, and we are polluting these areas. So this is going to be a very big threat to the species and the living organisms in the ocean and the sea and the river. So many, even now in India, many villages are using the river waters. Many villages are using the waters in the ponds, lakes, and etc. So when the industrial waste went into that, how it will pollute, how what kind of an health effect, an adverse effect, the entire society and humanity will face through that. We have to question. So air pollution. Air pollution is also another kind of a danger what we face today in the present scenario. So these are all a very big threat when it comes to a pollution perspective. I must also discuss about various other threats what we are facing because of the pollution, the toxins, the gases, and then the what to say, the rain, oil spill, and industrial waste. These are all creating a very big impact when it comes to this pollution. So this is one of the reason for this climate change. What are we going to take steps? What are the environment and then the pollution control board is doing? State, both the center and top. So they have to regularize things, because when you miss the environment, when you miss the nature, when you are acting against the nature, the law of nature, the law of cause and effect, the law of the universe, I'm damn sure that is going to react back against you. It is going to be a backfire towards you. So the nature is very, very, very important. That's the reason we want to hold this session on the international climate change, to create an awareness about what is happening around you. So the global warming is another threat. So the increases in the temperature, increases in the seawater level, and then rising of sea levels, melting of polar ice, and then the flash floods, and then the desertification is going to create a very big impact in the name of global warming in the society. So how are we going to control that? What kind of steps the nations, the global nations has taken, the carbon dioxide emissions and etc. India has set it before 2017. We will bring the carbon dioxide emissions under control. So, but till then, the world cannot wait, the nature cannot wait, the globe, the what to say, the order of the world in the present scenario, in the nature perspective, cannot wait. So, what are the steps? Immediately, what are the steps we are going to take? This is point number one. And the overpopulation. Overpopulation is another reason for the present problems what we are facing and undergoing. You all know very well, India is one of the overpopulated nations after China, with 130 crore plus people in India. So when it comes to overpopulation, we need to take a lot of steps in regularizing the cities, the drainage system, the garbage system, the drain system, the pollution system, the sewage, and etc. So we are talking about the smart city, how far it is creating an impact on the society, how far it is regularized in order to not to be contradict or against the nature. What kind of steps we have taken in this context? These are the questions we have to ask, and we have to analyze in the present scenario. So there is a saying in Tamil, மனிதனின் ஆயுள் காலம் நூறாண்டு, plastic குப்பைகளின் ஆயுள் காலம் நூற்றாண்டு. That's a saying. So what kind of steps we have taken to protect the plastic usage? How are we going to eradicate and annihilate the plastic? How we are going to throw out the plastics? We have to appreciate the Tamil Nadu government step of bringing Manjapai mission in order to eradicate and annihilate the plastic bag usage. That has to be appreciated. So this is a very big threat. A global warming, as I told, the overpopulation, and then pollution, as I discussed. These are all very important things to be addressed and analyzed by us in the present scenario. And the waste disposal. We all know the dry waste, the wet waste, and then plastic waste. Green, blue, and red. We all know that different dustbins. And then how are perfect and well regulated in handling the waste, the different waste.
And we all know that the biogas, the ethanol. So why are we not moving to that? Even the cars and then the motorcycle and then all the electronic vehicles, we are moving now. So how far we are going to control this? Because these are all the alarming situation. Right now we are in an alarming situation. Many are talking on many topics, many issues, and many what to say in ideas they are sharing. But international climate change is an immediate area which has to be addressed, which has to be thought, which has to be acted to prevent the entire humanity and the world is very important. That's the reason I want to throw a light on this topic. The waste disposal. So excessive amount of waste is produced. It's outcome of the manufacturing industry or the industrial waste or etc. Whatever the waste you can take, and these are all put into the where it has all put it is dumped into the ocean. So the ocean, when it is dumped, it is going to create a ramification and it is going to create an impact. So the waste disposal, we have plastic waste and electronic waste. How far we are going to regularize these things? So I want to throw light on all the areas where we have to focus, where we have to regularize to protect the world and the humanity. And next we have to go to the ocean acidification. The increase of the production of carbon dioxide by human causes the ocean acidification. And this is also rise, it is going to rise, it is going to create a negative impact on the society. So these are all the main kind of problems what the today's world is facing. The loss of biodiversity, the deforestation, the ozone layer depletion as I spoke earlier, and the acid rain and the public health issues. I want to talk on this topic, very, very important, the public health issues. India must grow more into the public health sector, and main thing India must focus is that first of all the education, the employment, the economic security and the economic independence to all the citizens of India. And we have to focus more on the public health. The COVID-19 has given us a very red signal. The public health of this nation is not up to the mark. So the public health system must be upgraded and the health infrastructure must be developed in an effective manner to protect our citizens' life. It's very, very important. So public health sector, we need to focus more. The medical security to all the Indians must be ensured in an advanced manner, and lack of clean water is one of the problem. And then the environmental problems what we face, and then we are facing a lot of disease now. You can notice that cardiovascular disease. We have various variants in COVID-19, the Omicron, etc., etc. These are all an alarming situation. These are all an alarming situation to the society that now diseases are increasing. We are not worried about hygienic conditions, the clean water. We are not worried about any of the social protection. We are all in the social contract. Each and everybody as a human, we all have a responsibility to protect ourselves, protect our society, protect our humanity and the world and all the living organisms and species. We have a responsibility to protect. How many of you have such a kind of a feeling and thought? That responsibility, how many of them have? So I have listed out everything now. See, what are the problems we are going to face in the upcoming days is that due to this. I list it out very, very clear. I have researched and I have outcome of my research, the pollution, the global warming, the overpopulation, the waste disposal, ocean acidification, the loss of biodiversity, the deforestation, the ozone layer depletion, acid rain, and public health issues will be a very big problem in the upcoming years, which is going to ruin this nation, ruin the entire world, I'm telling. So we have to plant a lot of trees. Dr. APJ Abdul Kalam and Mr. Vivek has taken a great initiative to plant more trees. And we need to take such step to plant more trees. And we need to take steps to protect the trees. And we need to take steps to create an awareness among the society, in the urban, in the rural, in the villages, in all the nook and corners of this nation about the international climate change. We are ruining the natural resources in the name of corporatization, in the name of globalization, in the name of privatization, in the name of development. Development must be an
environmental sustainable development. Without this development, how can you expect that we are going to live in this world for forever? We are not going to live in this world. We are going to live in this world for a very short span of time, and it is our duty to make this world a conducive and a good environment to the upcoming generation. We have to hand it over this world to them. This is our responsibility. We all have. First, we have to understand this, my dear friends. We must take steps on this, and we have to protect the environment, and we have to give this world in a safe condition to the upcoming generations, to the future generations. This is a very big responsibility we people have. But how many of you realizing this? I am not talking something on a particular topic which is a subject matter, which is a conference topic, or which is a topic which is related to the, what to say, any competitive exams or etc. This is a topic which is the need to be addressed to save the world, to save the humanity, to save everyone. But we are not worried about this, because this is an immediate action. This is not an action which is going to take place in the future after facing a repercussion or a consequences for the damage what we created to the world. But this is an scenario, this is an area which has to be addressed immediately. If this is not going to happen, I am damn sure we are going to face a very big disaster in the future. Very near. Now the natural disasters are increasing, the diseases are increasing, and then we are not worried about all these things, but we run behind a sophisticated life. How we can expect a sophisticated life and a comfort life and a good life when you degrade the nature, when you degrade the environment, when you degrade the entire society and the natural resources, when you act against the natural law, when you act against the power of universe, when you act against the law of nature and the natural resources which is feeding you every day, which is a reason for your survival, how you can expect a better life? This is my question to everybody, to the leaders of this nation, to the corporates, to the people of this nation, to the youngsters, to the learned people, to the educated people, and to everybody, the scholars and everybody. How you expect a better life when you degrade the environment, natural resources, and then the society? This is a very big question I want to raise here, because we all are talking about lot of things related to various constructive stuffs we are talking, but this is a very big topic which have to be addressed, which has to be put into action to save this world, to save the humanity, and save everyone. This many are not understanding. I want to say one thing, my dear friends. This nation, instead of discussing the caste, the religion, divisions, the differences, etc., etc., you can discuss about all these things: the job, the economy, the development, the progress, the environment, protection of natural resources. And you have a lot of things to do, but we are not doing these things. But we are discussing something rubbish, something which is not going to help anybody in this world to upgrade the living standard or to upgrade our knowledge. So that's the reason I want to make this session, to throw light on a very alarming situation which we are going to face it in a very near future. So that's the reason I request our young brothers, the advocate fraternity, the educated, the scholars, and everybody, farmers, all the people of this nation, all the people of our Tamil Nadu, and everybody, to take immediate steps to protect the nature first of all. In your environment, kindly start to cultivate, to plant the saplings and trees and grow them. And please take care of the sewage, drain, and then come into a system, come into an order of life. எப்படியோ வாழ்வது என்பது வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொண்டு, எப்படி நம்முடைய வளங்களை, நமது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கையை, நமது இயற்கை சார்ந்த மரம், செடி, கொடி, மலைகள் மற்றும் இன்னும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது, நதிகள், ஆறு, கடல், குளம், நீர், இப்படி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கிறது. அனைத்தையும் எப்படி பாதுகாப்பது என்ற ஒரு திட்ட வரையறையை ஒவ்வொரு மனிதனும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படி நாம் செய்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தை, இந்த மனிதத்தை, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களையும் நம்மால் காக்க முடியும். அப்படி நாம் செய்யாமல் நாம் இதை மிகவும் எளிதாக எடுத்துக்கொண்டால் மிகப்பெரிய சவால்களை, மிகப்பெரிய துயரங்களை, துன்பங்களை, சோதனைகளை நாம் சந்திக்க நேரிடும்.
This is not a question I'm making to the world, to the humanity alone. I'm making this question to everybody, whoever it might be. Even he may be a layman, even he may be a poor, even he may be a person who is on the roadside, an infirmity, a people of infirmity, and the poor, the underprivileged, the weaker section, marginalized. To everybody, I want to raise this question. We all are here to help each other. We all are here to protect all of us. So kindly take steps on this matter. Take it as an immediate, what to say, a call, and come forward, do something to protect the environment, the rivers, the nature, society, and as a whole. So this is not a call for a particular community or a particular group of people, particularly youngsters, etc. This is a call I'm making to entire humanity, to all, to do something to this. And another thing I want to tell, India has more responsibility because India is the nation where we have more natural resources. India is the nation where we have more kind of mountains, Western Ghats, Eastern Ghats. We have Himalayas and etc. We have a lot of tree plantations in India. Agriculture is a very very important kind of occupation in India. So farmers also have very big responsibility in this. We all must work to create this kind of an awareness about the climate change to the farmers first of all. Because I have seen the present scenario, we are not at all discussing all these things, and I am not interested to comment on the certain things which is disheartening and heart wrenching to me. And this must be changed. We must come into the constructive discussion. எந்த சமுதாயம் அறிவு சார்ந்த, கல்வி சார்ந்த, முன்னேற்றம் சார்ந்த, மனிதகுல பாதுகாப்பு சார்ந்த, அனைவருக்குமான ஒரு நலன் சார்ந்த விஷயங்களை விவாதிக்கிறதோ அந்த சமுதாயம் தான் வெற்றியை அடைய முடியும், அந்த சமுதாயம் தான் நன்றாக இருக்கும், அந்த சமுதாயம் தான் முன்னேற்றம் அடையும், அந்த சமுதாயம் தான் வாழ்வில் மேன்மை அடையும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து. எந்த சமுதாயம் நூலகத்தை நோக்கி செல்கிறதோ, எந்த சமுதாயம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதன் அந்த அந்த கடமையை உணர்ந்து செயல்படுகிறதோ, எந்த சமுதாயம் ஜாதி, இன, மொழி, மத எல்லா பேதங்களையும் கடந்து ஒற்றுமையாக மனிதம் என்ற அந்த உணர்வோடு நிற்கிறதோ அந்த சமுதாயம் தான் என்னை பொறுத்தவரை நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும், நல்ல நிலை அடைய முடியும். ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ், ஒரு ஹெல்த்தி குரோத் அந்த சமுதாயத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய இந்த சினாரியோவை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கிறது நாம் பேசுவதற்கு, நாம் விவாதம் செய்வதற்கு, நாம் கலந்துரையாடுவதற்கு. அந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு நமது சமுதாயம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது? இது மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையான விஷயம். தயவு செய்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாதுகாப்பதன் அந்த ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உணர்ந்து இதை சார்ந்து நாம் விவாதிக்க வேண்டும், இதை சார்ந்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும், இதை சார்ந்து நாம் நகர வேண்டும். இது என்னுடைய முக்கியமான கோரிக்கை, அனைவரிடமும் என்னுடைய கோரிக்கை. ஏனென்றால் இன்றைய தேவை இது என்பது பல பேர் உணரவே இல்லை. அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எனது சர்க்கிளா இருக்கட்டும், எல்லாருமே உலக அளவுல நான் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அனைவரையும் நான் பார்க்கிறேன். யாரும் இதை உணரவில்லை. நமக்கு கண் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தெய்வம் என்றால் அது இயற்கை மட்டும்தான். நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வளங்கள், நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று, சூரியன், ஆகாயம், நிலம், இப்படிப்பட்ட இவைகள் தான் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தெய்வங்கள். இயற்கை என்பதுதான் உண்மையான தெய்வம். அந்த தெய்வத்தை நாம் காக்க வேண்டும். சோ அதனால தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் இதை சார்ந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். நாம் எப்படிப்பட்ட சூழலை வாழ்றோம், எதை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், இதை தயவு செய்து அனைவரும் பரிசீலனை செய்து இந்த விஷயங்களுக்காக உங்களுடைய முயற்சிகளை முன்னெடுத்து நீங்கள் இயற்கையை பாதுகாப்பதை நோக்கி நகர வேண்டும். நம்மாழ்வார் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார்கள், சுவாமிநாதன் அவர்கள் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார்கள், இன்னும் எவ்வளவோ அறிஞர்கள், வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்படி எப்பேற்பட்ட ஒரு இயற்கை சார்ந்த, சமூக விஞ்ஞானம் சார்ந்த அறிஞர்கள் எவ்வளவோ பேசியிருக்கிறார்கள் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதை பற்றி. இவை அனைத்தையும் நான் எடுத்து படித்து பார்க்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் நான் செயல் திட்டம் வடிவமைத்து அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்தி இந்த இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த மிஷன்ஸ்க்கு people must be ready and do something on your own area. Whatever the efforts you can put, kindly put it to protect the world from the climate change. And another issue I want to discuss here is that the mari vandu ipo irukkudiya present scenario when it comes to the summer vacation. So summer vandu nama vacation ave paathu indha samudayam palagi vittadu. So first of all we have to change that mentality. Summer is not a vacation. Summer is a period where we have to observe how the nature is showing its reactions. This is what the today's scenario. So
பல பேர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இயற்கை இது சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு என்ன இது கோயிங் டு நமக்கு என்ன பலன் அளிக்க போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இன்று நாம் வாழ்வது, இன்று நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது, நாம் வாழப் போவது அனைத்துமே இயற்கை சார்ந்தது. நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய வளங்கள் சார்ந்தது, விஞ்ஞானம் சார்ந்தது, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்றது விவசாயம் சார்ந்தது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் மறந்து விடுகிறீர்கள். தயவு செய்து அதை நீங்க செய்யாதீங்க. இது வந்து இன்னைக்கு பேசும்போது இது வந்து ஒரு விவாதத்துக்குரிய தலைப்பா இருக்குது. பட் இதை நீங்க வந்து ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்கலன்னா, ஐ அம் டெல்லிங் யூ வெரி ஃபிராங்க்லி, இது மிகப்பெரிய ஒரு த்ரெட்டா, இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக நமக்கு வந்து விடியும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் எனக்கு கிடையாது. தயவு செய்து அனைவரும் நான் சொன்ன இந்த இந்த விவாதம், இந்த அரை மணி நேர விவாதம் தான் இதை நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இதுல நான் ஷேர் பண்ணிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செயல் திட்டம் வடிவமைத்து தயவு செய்து இதற்காக நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும். இது வந்து எப்படி சொல்வதென்றால், இது ஒரு தனி மனிதனுக்கான பிரச்சனையே அல்ல. இது சமுதாயத்துடைய பிரச்சனை, மனித குலத்துடைய பிரச்சனை, உலகத்துடைய பிரச்சனை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So everybody must understand that this is a very big problem and threat not to the individual, Mr. Abhishek. It is a threat to the entire world, the humanity, the human race and all the living organisms ன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சமீபத்துல நிறைய ஆய்வுகள் அமெரிக்கால இருந்து, மேலை நாடுகள்ல இருந்து, யூரோப்ல இருந்தெல்லாம் நிறைய ஆய்வுகள் I have seen, I have gone through. அவை அனைத்துமே மிகவும் ஒரு த்ரெட்னிங்கா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு மோசமான பாதையில போயிட்டு இருக்கு என்பதை வந்து அது அம்பலப்படுத்துகிறது. அதனால தயவு செய்து we all must take steps to do something. and இந்த விவாதத்தில் இதைத்தான் நான் வந்து பகிர வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். Very happy for the viewers who joined across the world, especially from Australia, the Tamilians in Australia, and then the environmental activist and the enthusiast who encouraged me to talk on this topic across the world, the scholars in the environmental law, and I thank everyone for encouraging me to address on this topic. So முதலாவதாக நான் ஒரு 10 கட்டளைகளை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். What are the 10 advices I would like to give is that, first, take care of the cleanliness. Cleanliness in water, cleanliness in the environment, cleanliness in the land, and cleanliness in everything. Cleanliness is next to godliness. சுத்தம் சுகாதாரம் சுகம் தரும் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். தயவு செய்து cleanliness we have to give importance. Point number 2, we have to plant trees. We have to plant saplings around our environment. We have to take care of them and we have to grow more trees. This is point number 2. And we have to create an awareness in urban, rural, and then we have to create an awareness to the village, to the farmers especially, about the climate change. This is point number 3. Youngsters, our brothers and sisters, the politicians, the educated, the scholars, and every sector of the society, industrialists, everybody have a responsibility to protect the nature and the natural resources. Point number 4. Point number 5. First of all, we have to read the great works of the great environmental activists, the scholars, and many people about the global warming, the climate change, and the environmental issues. நாம் அறிவை பெற வேண்டும். அந்த அறிவை பெற்று நாம் அறிவை நாம் விருத்தி செய்து அதை நாம் இன்னும் என்ன சொல்வது பரந்த ஒரு நோக்கத்தோடு நாம் அதை அணுகி பெற்ற அறிவை நாம் இந்த சமுதாய விடியலுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். Point number 5. Point number 6, what I want to tell you is that kindly do initiatives related to environment, the climate change protection, and etc. Point number 7, what I would like to say is that schools, colleges, இந்த மாதிரி institutions இருக்கக்கூடிய NSS and NCC, இந்த மாதிரி student oriented organizations, தயவு செய்து environmentக்கு நிறைய you have to focus and you have to work, because you people only can create an awareness in a very fast ஒரு மேனர்ல ஒரு கிரேட் ஸ்பிரிட்டோட உங்களால வந்து அதை ப்ராபகேட் பண்ண முடியும் இந்த என்விரான்மெண்ட், இந்த கிளைமேட் சேஞ்சோட இஷ்யூஸ். அடுத்து international level நிறைய campaigns we have to organize, national level campaigns, regional level, district level, and then we have to organize campaigns in the village level and our own street level கூட we have to do things. And then 9 point I want to tell you is that தயவு செய்து அனைவரும் the industrial waste, the sewage waste, the drain waste, and then the nuclear waste, very very important, because we have in Kalpakkam the nuclear power station, and then in Kudambalam we have nuclear power station, in Tamil Nadu we have active nuclear power stations. இதுல வந்து we have to take care of the waste வந்து sewageல dump பண்ணக்கூடாது, oceanல dump பண்ணக்கூடாது, because that is going to be a backfire to us only. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல we have to create a campaign, we have to create an awareness, and this must also
be put into action immediately, and we have to take care of the environment, land, air, and water, and every areas, even the mountains. And உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் ஸ்டடி பண்ணுங்க தயவு செய்து. இந்தியாவுடைய அந்த physiology, the geographical, physical futures you have to study, and you have to have an understanding what is your environment. You have to learn, and you must take steps to protect. So environment, I must thank the present, the DMK regime, and then the government of DMK for creating environmental wing in their party. And even many parties I have seen in Tamil Nadu, they have an environment wing. They all have to be appreciated. And அவங்க வந்து அந்த environment சார்ந்த அந்த சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து they have to give more concentration and more contribution. I'm telling national parties, everybody, environmental wing they have to create, and they have to work the party cadres, and then the people of the society also have to unite with them and work on the environmental issues. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த 10 வழிகள் தான் வந்து நம்ம இனிஷியலா முன்னெடுப்பதற்கான சில வழிகளாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் டு டேக் சம் ஸ்டெப்ஸ், அண்ட் ஐ வாண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் தென் த இன்டெலெக்சுவல்ஸ், த ஸ்காலர்ஸ் டு ரிசர்ச் மோர் ஆன் த என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ், த பிரசன்ட், த பாஸ்ட் அண்ட் த ஃபியூச்சர், அண்ட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் த்ரூ லாட் ஆஃப் செஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் லைவ், யூடியூப் லைவ், இந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பயன்படுத்தி டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் அபவுட் த பிரசன்ட். ஸோ என்னை பொறுத்தவரை as a conclusion, I want to mark, நம்முடைய இருக்கக்கூடிய வளங்கள், நாம் இன்று வாழக்கூடிய வாழ்க்கை, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழல், நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா சுகபோக விஷயங்கள் அனைத்துமே எல்லாமே டெம்பரரின்றது we have to understand first of all. The thing which is permanent is what we do today, which is going to create a great impact on the future. அது ஒன்னே ஒண்ணுதான், நீங்க சமுதாயத்தையும் இந்த சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாப்பதன் விதமாக நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் great impact which is going to create in the future generations life. இதை தயவு செய்து அனைவரும் புரிந்து கொண்டு இதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாரும் எடுக்கணும்ன்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், கோரிக்கை. ஸோ கன்க்ளூஷனா, வாட் எவர் த திங் யூ ஹாவ் நவ், த வெல்த், த ப்ரொஃபஷன், த லைஃப், all the things which is around you are very, very, very temporary. The things which is going to be permanent is what you do today, which is going to create an impact on the future, is only going to be the permanent. What you do today, which is going to create a great impact on the future and the future generations, is only going to be permanent. So இந்த உலகம் என்பது எனக்கும் சொந்தமில்லை, உங்களுக்கும் சொந்தமில்லை, யாருக்கும் சொந்தமில்லை. நாம் இங்கே வாடகைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு நாள் வரும், நம் மரணத்தின் போது இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் கிளம்புவோம். நம்ம இந்த உலகம் என்ற வீட்டை காலி செய்து விட்டு கிளம்பும் போது we must give the key, and we must give it in a perfect manner to the future generations. That is a very big responsibility each and every human being we have. Please try to understand this. In this context, உங்கள் அனைவருடைய செயலும் உங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. So I really thank all for joining today. Means a lot. Let us protect the environment. Let us protect the natural resources. Let us protect the trees, ponds, and every living organisms around us. And let us live a safe life. World is one family. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.